So do we start? Yeah, okay. So hello, ladies and gents. Good evening to everyone. This will be a bilingual stream here for English and Russian people and players. So I will be basically speaking it over in English and then repeating myself in Russian. So do please listen. Добрый вечер, дамы и господа. Это будет стрим на английском и русском языках, так что вы все сможете меня понять, слава богу. И надеюсь, что все говорят хотя бы на английском или хотя бы на русском для этого стрима. И мы чисто будем проходить через анонс игроков, анонс результатов игроков, которые играли в этом групп-стейдже этого турика. Но сначала я пройдусь по-английски, а потом, собственно говоря, сделаю русскую версию. So yeah, and I will be describing here the basically the results of the players here that did participate in the group stage matches, best of 8 amongst each other, and basically who passed on and who unfortunately stayed behind and wasn't quite good enough to be able to win all their games, or at least the necessary amount to pass forward. Right. So in the beginners league here, we have in Group A Kildor, who has played all his matches, has 3 wins, hasn't lost a single time, in fact, and received 9 points for that with 100% win rate. He does indeed pass to the playoffs, so congratulations to him. Same with Prostevan. He, however, did lose once, I assume to Kildor himself, but congrats to him as well for passing through. Inferix, unfortunately, only getting 1 win here, but not a total defeat, and he will not be able to proceed, but a nice try from him, certainly. Same thing with Beauty, who unfortunately didn't even get a single win, but I'll be hoping to see his games in the future. Perhaps if he improves some of his play, he will be able to come back later and reclaim his title of basically maybe being an undefeated player. Who knows? And in Group B, we have Nahayev, who's played all his games, won all of those games as well, same as Kildor, and is also passing forward. So congrats to him too. And same with At the End of Time, who in fact actually only got, it seems like 2 wins. Statistics here are a little bit off, but it seems like he did get 2 wins in the end. So 66% win rate for him, and he does manage to proceed as well. Akion close behind. So actually no, only with 1 win here. So it is a bit off, but not a big deal. But yeah, so Akin with 1 win and Teros with 0 wins. Once again, same as Group A. Actually, very, very similar as Group A. Here, we basically have a player with 0% win rate, 33% win rate, 66% win rate, and 100% win rate, which the top 2 obviously are the ones moving forward. Right, so congrats everyone, those who passed, and better luck next time for those who didn't. In Group C, here we have actually a rather close group, it does seem like. And the game here does manage to claw his way forward with a 66% win rate, and whereas Lefshan Blair, or BL9R, actually sitting very, very close with 50% each, and just the slight wins in their specific best of 8s really decided that one. So very, very close one. A nice try by both players, but yeah, one has to proceed and one has to stay behind. That is just the name of the game here today. And yeah, Actor, nice try as well. It seems that like it was a very competitive group overall. So a good try from him too, being able to win or win 1 match at the very least, or 1 set of matches. All right, Group D, we're seeing here Soviet Commander moving forward, and Orion as well. Soviet Commander actually getting 3 wins, Orion getting 2 wins, and we're basically seeing the same tendency as Group A and Group B. We're seeing 33% win rate and 0% win rate for the lower 2 players. But yeah, once again, nice try by them. Right, and now I'll be moving on to speaking about this in Russian, and then we'll move on to the low-mid section. Так, и сейчас на русском, собственно говоря, русская версия, да, Кильдор, просто Иван в группе А проходит, поздравляю их с прохождением в плей-оффы, да, Кильдор у нас со 100% винрейтом, то есть достаточно сильный игрок, оправдался как достаточно сильный игрок. Да, Inferix и Юти, к сожалению, не смогли пройти в группе А, но я желаю им удачи, возможно, в следующий раз, когда они смогут набраться сил и вернуться, пытаться что-то сделать вновь.
Да, скорее всего, у них будет такая возможность в будущем. В группе Б у нас такая же ситуация примерно, где Нахаев выносит почти всех, ну, точнее, в принципе, всех, и at the end of time немножечко позади только с двумя победами из 3. Да, но Акион и Террас немножечко не достали до этих пределов. Недостаточно побед у них для прохождения в плей-оффы, но весьма хорошая попытка с их стороны тоже. Группа С весьма соревновательная группа у нас тут выходит. То, что The Game только 66% винрейта проходит именно вверху всей группы. Левша с 50% и Бляр тоже с 50%. Очень близкое соревнование между двумя этими игроками. И Левша только прошел с помощью там 1 или 2 побед. Именно в Подожди, самих кажется, BO8, тут которые ошибка. он играл. Я в курсе, я это обговорил. Да, актор, кстати, тоже смог получить эту победу, то есть поздравляю его тоже с этим, потому что, ну, достаточно соревновательная группа, видно, была группа С. Да, а группа D у нас возвращается, так сказать, к шаблону, где у нас Совет Командер выигрывает 3-0 против всех игроков в группе. Орион немножечко позади со счетом 2-1 побед, и Лорд Командер и Степа немножечко отстают, не смогли в итоге ну, добраться до плей-оффов, но всем тем, кто добрались до плей-оффов, ну, поздравляю их с этим результатом и желаем победы и удачи в их будущих играх, а также все те, кто не смогли добраться до плей-оффов, удачи в следующий раз. Ну, у вас будут, я думаю, будущие попытки в будущем. All right, and moving on to the low mids section here of the entire thing, we have Group A, and at the very top, 100% win rate, as we did see with the beginners brackets, we have Aquatech 3-0. So quite the impressive result here. Actually, he only losing one match against, I believe, Metalone, and the rest being 5-0. So really impressive from him. Still, Talon's lagging a bit behind with 2-1, getting 2 wins on the board, but he is able to pass as well. Whereas Metal and Valeniaro's not really able to contend with those two players there, but a nice try from them anyways. And Group B here, we do have a bit of a larger group with 5 players instead of just 4, so we did have more games being played. Fade Zero, surprisingly enough, getting a 4-0. So this was the only 4-0 amongst all the groups in this entire tournament for now in the group stage. Since, I mean, this was the largest group in the tournament, so that's self-explanatory. Quite exceptional result from him. Black Hat actually on 75% win rate, so really quite a big gap here between the second and third place. So it's really deserving that he did go through and did pass on to the playoffs. Martok found Eclipse and Blind Honor. I believe two of those players weren't really able to finish their games, but for technical difficulties or their own life issues. But we won't be getting into that. And I would just say that it was a nice try, nice practice with the games that they did play. Right, and yeah, congrats for everyone who passed, and yeah, better luck next time for anyone who didn't manage to make it. I'm sure you'll get another chance, an opportunity to do so. And now I'm going to be switching to Russian. Да, то есть у нас для группы лоу-мидов в группе А Aquatech и Steel Talon наверху, Aquatech со 100% винрейтом, то есть 3-0, опять же, как и в практиках бигинеров, у нас видно такая большая разница между игроками. В группе А из лоу-мидов, да, Металлон, Валерьярус немножечко позади, не смогли пробиться в плей-оффы, но удачи в следующий раз им, в принципе. И в группе Б у нас немножечко более большая группа, тут из 5 игроков. Fate Zero единственный человек, который смог добиться 4-0 счета из-за того, что его группа была самая большая, но достаточно превосходный результат от него. И Black Hat, кстати, 75% винрейта. То есть достаточно большая, ну, так сказать, яма есть, расстояние между вторым и третьим местом в группе Б, так что поздравляю, так сказать, Black Hat и Fate Zero с ихним превосходным результатом. И Марта Фанат Эклипса, Пан Honor, некоторые из этих людей не смогли закончить свои матчи, к сожалению, по своим личным причинам, личным обстоятельствам, но те матчи, которые играли, были хорошими, особенно Марток сыграл достаточно много близких игр, ему слегка не повезло, было много 3-5, 5-3 от него.
Так что хорошо сыграно, и удачи желаю им в следующих туриках, которые мы сможем, возможно, в будущем захватить. And yeah, and now we'll be moving on to the randomizer, so to say. We're going to be deciding for the players who did pass on to the playoffs for starting with the beginners, right? Who is going to be where? Who is going to be starting to play against who, essentially? And yeah, CTPay is going to be doing this for us here using the randomizer. Подожди секунду, мне нужно это сейчас пофиксить. Тут Акион, походу, 2 раза выиграл, и он проходит, да, а не этот челик. Согласен, но в Винлузе у них наоборот совершенно. Так что точно тут непонятно. Кстати, Акион 5-0, 5-0, 3-5. Да, видно, Акион проходит. So actually, at the end of time here, so a bit of a mistake here made. So it's actually at the end of time being the third place in Group B and Akion being the second place. So Akion is the one who is going to be participating in the playoffs, whereas at the end of time, unfortunately, will not. Bit of a misinformation there coming from me, so sorry about that. И да, видно то, что тут у нас Акион, это тот, конечно, человек, который проходит, а не at the end of time. Немножечко дезинформация от меня, так что извините за это. Да, но сейчас все пофиксят, и да. То есть это Акион все-таки будет тем человеком, который будет играть в плей-оффах, а at the end of time на третьем месте у нас тут в группе Б. Right. So while we're waiting for CTPay to fix this, yeah, well, basically just wait a little bit here as he does that, and we will be moving forward to the randomizer. Right. So we will be deciding basically who goes where with the randomizer here. First the beginners, and second with the low mids. Да, так что идет у нас генерация бракетов, так сказать, вручную, чтобы все видели, чтобы все было более-менее честно и достаточно рандомно, да, то есть не было никаких проблем, не было никаких заявок, то, что почему меня поставили перед этим человеком, да, все делает рандом, так что на него-то и жаловаться надо в итоге. Да, ну сейчас увидим, у нас Левша будет первым выигрышным игроком тут в пакетах бигинеров. Так что интересно посмотреть, кто будет его соперником тут. Right, so Levsha is the first person to be put in the beginner's brackets. It will be interesting to see who's going to be his opponent. It seems like Akion will be his opponent here. So probably a very competitive game here between the two. Конечно, достаточно соревновательная игра между двумя этими людьми. Так как Акион и Левша оба сыграли неплохие игры в самой групп-стейдже, групповой стадии. Third person will be Soviet Commander here, Love Rolton, in the quarterfinals. And yeah, I mean, it's basically going to be out of the beginners. We did have 4 groups, and 2 of the people per group are passing forward into the playoffs. So we're going to basically be having 8 players playing. So quarterfinals, basically quarterfinals, semifinals, finals, and yeah, the grand finals, so to say. Right. И да, то есть тут у нас, в принципе, для бикинеров у нас тут было 4 группы из людей, которые между собой играли. 2 человека из каждой группы, в принципе, продвигаются вперед. Так что у нас будут играть тут 8 человек в плей-оффах, да, и они будут играть, собственно говоря, четвертьфинал, полуфинал, финал и суперфинал. So, as we are seeing here, the players that are going to be arranged are going to be Subject Matter Prost Ivan, Nohaev, Kildor. So I believe Nohaev and Kildor both scored a 3-0 in their specific groups. That'll be an interesting match as well between them. Насколько я помню, то, что Нахаев и Кильдор оба смогли выйти счетом 3-0, 3 победы, 0 поражений в своих группах, так что это будет интересная игра между ними. Yeah, and the brackets here for the beginners are basically done. So can I just read this out? Yeah, so Levsha, Akion are going to be the first ones playing amongst each other, and I will have to check up on a best of how much this is going to be. I think it's a best of 7, if I'm not mistaken.
Might be a bit more though. You can check that probably in the a tournament document though. It should be all written there. So we have the Shakion in quarterfinals, Soviet Commander просто Ivan, then Nahaev Kildor and the Game Orion. Those are the pairs. То есть это будут у нас пары в плей-оффах для бигинеров. Левша Акион, Soviet Commander просто Иван, Nahaev Kildor и the Game Orion. Orion. And we're going to be moving forward on to the low mid brackets here. For the playoffs. And the first person assigned will be Black Cat. So I wonder who he's going to be facing. It's basically a given that whoever he's going to be facing, and basically the other players on the other side of the brackets are going to be just set in stone once we see this second player here. And it seems like it's going to be player one. So Aquatech. So it's going to be Black Cat and Aquatech and Steel Talons versus Fate Zero here in the low mids brackets, in the low mid playoffs. То есть мы тут видим, что у нас Black Hat будет против Aquatech в первом раунде, и Steel Talon, соответственно, будет против Fate Zero методом исключения. То есть у нас бракеты завершаются, это будут те бракеты, которые будут предоставлены, собственно говоря, в матчах, и на самом деле, в принципе, матчи уже могут начаться игра именно самих матчей, самих плей-оффов. С сегодняшнего дня она, в принципе, открыта, поскольку бракеты уже сформированы. So now we're seeing the brackets here, and the games can start now from today, as the brackets have been made. And yeah, I mean, best of luck for everyone. Удачи всем. And yeah, I'm going to be probably saying goodbye now on this. Now it's going to be kind of a short stream, but I hopefully it was informative enough and people do understand who they need to play with, and that's basically was the entire point of this thing. И тут мы будем закругляться. Да, спасибо всем за внимание. Этот стрим как бы был сделан только для информации. Надеюсь, все проинформированы, с кем им нужно играть.